Let us start a problem series on quantum mechanics. We have this wave function psi xt equal to a to the power I k1 x minus omega 1 t plus a to the power I k2 x minus omega 2 t. Now we can see that this is a superposition of two free particle wave function. This is wave function for the free particle 1. This is wave function for the free particle 2. For free particle, let me just mention that for the free particle, the wave function looks like this. The presence of I denotes that it's a free particle. This k1 and k2 are positive quantities. We need to show that this wave function satisfies this wave function this wave function satisfies the Schrodinger equation for a free particle of mass m. We also need to find out the probability distribution function psi xt. Before I go into the problem, I would like to say a few words about this psi xt. Actually, this psi xt mod square, often this is interpreted as a probability, but this is not a probability. Rather, if we write psi xt mod square dx, this is the probability of finding the particle between the position x and the position x plus dx at time t. And if this length dx is made smaller, it becomes less likely that the particle will be found within that length dx. So the probability decreases. So we call this psi mod square as the probability distribution function, since it describes how the probability of finding the particle at different locations is distributed over space. And another common name for this is the probability density. As this series will be bilingual, that is in both English and Bengali, so I will repeat the problem and the probability density again in Bengali. So in Bengali, we have this problem. We have this wave function. আমাদের একটা wave function আছে. Wave function psi xt একটা পার্টিকেলকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এটা দুটো ফ্রি পার্টিকেলের ওয়েভ ফাংশনের সুপারপজিশন বা উপরিপাত। ফ্রি পার্টিকেলের ওয়েভ ফাংশন দেখতে হয় এরকম, ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স থাকা মানেই সেটা একটা ফ্রি পার্টিকেলের ওয়েভ ফাংশনকে, সেটা একটা ফ্রি পার্টিকেলকে রিপ্রেজেন্ট করে। মনে করি এটা 1 নম্বর ফ্রি পার্টিকেল, এটা 2 নম্বর ফ্রি পার্টিকেল, দুজনের ওয়েভ ফাংশনের উপরিপাত হয়েছে, তার ফলে আমি এই সুপারপোজড বা উপরিপাতিত ওয়েভ ফাংশনটা পেয়েছি। k1 k2 হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং এরা পজিটিভ। আমাকে দেখাতে হবে যে এই যে ওয়েভ ফাংশন psi xt, এইটা যেটা সুপারপোজড যে ওয়েভ ফাংশনটা, সেটা শ্রডিঞ্জার ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে, এবং সেই শ্রডিঞ্জার ইকুয়েশনটা লেখা হবে একটা পার্টিকেল যার মাস হচ্ছে m, এবং আমাদের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন psi xt-টাকেও ক্যালকুলেট করতে হবে। এবার তার আগে আমাদের একটা জিনিস একটু বলে নেওয়ার আছে, সেটা হচ্ছে এই psi xt সম্পর্কে আমি দু একটা কথা বলতে চাই। psi xt-টাকে অনেক সময় অনেক জায়গায় প্রবাবিলিটি হিসাবে দেখানো হয়, কিন্তু এটা কিন্তু প্রবাবিলিটি নয়। psi xt mod square dx এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি, এটা হচ্ছে dx এই পজিশনটার মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি এই পুরো জিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করে প্রবাবিলিটি। কিসের প্রবাবিলিটি? না, এক্স এবং এক্স প্লাস ডিএক্স এই পজিশনটুকুর মধ্যে টি সময়ে কণাটিকে পাওয়ার প্রবাবিলিটিটাকে এটা এ রিপ্রেজেন্ট করে। যদি এই ডিএক্স এর দৈর্ঘ্য কমে যায়, তাহলে কণাটিকে এই ডিএক্স লেন্থের মধ্যে পাওয়ার যে চান্স বা প্রবাবিলিটি, সেটাও কিন্তু কমে যাবে। তাই এই psi xt স্কোয়ারটাকে, এই যে psi xt mod স্কোয়ার, এই জিনিসটাকে প্রবাবিলিটি না বলে যেটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। কারণ এটা ডিসক্রাইব করে যে স্পেসের মধ্যে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড রিজিয়ন, মনে করি এটা একটা স্পেস, এটা একটা স্পেস, এটা একটা ডিস্ট্রিবিউটেড স্পেস, এই রিজিয়নের মধ্যে ডিফারেন্ট লোকেশনে পার্টিকেলটাকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, এটাকে অনেক সময় প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিও বলা হয়। These two wave functions, they both represent free particles moving in the positive x direction, but with different momenta and different kinetic energy.
For particle 1, the momenta is P1, which is h cross k1. For the second particle is P2, which is h cross k2. And these are the corresponding kinetic energy term. We know that kinetic energy terms E equal to P square by 2m. We have just put P equal to h cross k1 here for first particle, and P equal to h cross k2 for the second particle, second free particle. Now we did need to check that this superposed wave function, whether this superposed wave function satisfies the free particle Schrodinger equation or not. As it's a free particle, so there is no potential energy term. So this is a Schrodinger equation for free particle with no potential energy term. Of course, this is in one dimension because here we have x only. We also need to remember this two derivatives, that if we make ddu of e to the power au, where a is, if we want to make ddu of e to the power au, u is a variable. With respect to u, the derivative is going to be done. So a is a constant, so this constant will come here and the exponential function will remain the same. If we make a double derivative of this result will come out. And psi xt naught square is basically a product of the wave function and its complex conjugate. এবার বাংলায় আমি একটু বলছি। এই দুটো ওয়েভ ফাংশন যেটা আছে a to the power i k1x omega 1t আর a to the power i k2x omega 2t, এরা দুজনেই ফ্রি পার্টিকেলকে রিপ্রেজেন্ট করে। দুটো ফ্রি পার্টিকেলই পজিটিভ এক্স ডিরেকশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু এদের মোমেন্টটা মানে রৈখিক ভরবেগ p1 এবং গতিশক্তি e1, আর সেকেন্ড পার্টিকেলের জন্য রৈখিক ভরবেগ p2 এবং গতিশক্তি e2, এগুলো কিন্তু আলাদা। যেহেতু রৈখিক ভরবেগ p1 ইকুয়াল টু h ক্রস k1, তাই এদের গতিশক্তি e1 মানে হচ্ছে p স্কোয়ার বাই 2m। তার মানে এটা হচ্ছে প্রথম পার্টিকেলটার জন্য, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পার্টিকেলটার জন্য। আমাদের দেখতে হবে এই যে সুপারপোজ যে ওয়েভ ফাংশনটা আছে সেটা শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনে ফ্রি পার্টিকেল শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে কিনা। এই শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনের মধ্যে এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি টার্ম, এখানে কিন্তু কোথাও পোটেনশিয়াল এনার্জি টার্ম নেই। কেন? তার কারণ এটা হচ্ছে একটা ফ্রি পার্টিকেল। আমাদের এটা চেক করতে হবে যে এই সাই এক্সটি মানে সুপারপোজড যে ওয়েভ ফাংশনটা, এইটা আর এটা সুপারপোজড যে ওয়েভ ফাংশনটা, সেটা এই ইকুয়েশনটাকে ইকুয়েশন 1কে স্যাটিসফাই করে কিনা এটা আমাদের দেখতে হবে। তার আগে আমাদের দুটো ডেরিভেটিভ একটু মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে এইটা যে আমরা যদি ডিডি ইউ অফ ই টু দি পাওয়ার এ ইউ করি, যেখানে এটা কনস্ট্যান্ট, ইউটা ভেরিয়েবল, ইউ এর রেসপেক্টে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটাকে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে, তাহলে এ কনস্ট্যান্টটা সামনে আসবে, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা অবিকৃতভাবে থেকে যাবে। যদি ডাবল ডেরিভেটিভ করি তাহলে আবার একটা এ স্কোয়ার হবে আর এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা অবিকৃত থেকে যাবে। আর সাই এক্সটি মড স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়েভ ফাংশনটা আর তার কমপ্লেক্স কনজুগেটের গুণফল। Now we need to check that this superposed wave function, whether it will satisfy the Schrodinger equation or not. For that, we need to put the wave function, the form of the wave function, separately in the left hand side and the right hand side of the free particle Schrodinger equation. So for the left hand side, if we put psi xt equal to a to the power I k1x minus omega 1t plus a to the power I k2x minus omega 2t. So it looks like minus h cross square by 2m del 2 del x square, and this psi xt is there. And if we make a double derivative of this, I k1 square will come out. The wave function will remain unchanged, and with some algebra, because I square equal to -1, so minus is equal to plus. So we have h cross square k1 square by 2m a to the power I k1x minus omega 1t. For the second wave function, second free particle wave function, we have again I square equal to -1, minus, and minus gives me plus. So the second term will be h cross square k2 square by 2m a to the power I k2x minus omega 2t. I'll keep this like that, and then again I will put psi xt in the on the right hand side of the Schrodinger equation. So I need to now differentiate psi xt with respect to time. So I h cross del t of this will give me this result. So as a result, we finally get this. So for the left hand side we have this two terms, for the right hand side we have this two terms. These two terms are equal provided h cross square k1 square by 2m equal to h cross omega 1, and h cross square k2 square by 2m equal to h cross omega 2, and this will happen because this are the kinetic energy term and h cross omega is the energy term. So
we can conclude that actually we can conclude that this psi xt equal to this one, this a to the power I k1x omega k1x minus omega 1t plus a to the power I k2x minus omega 2t, which is psi xt, this one. We can conclude that this is a valid free particle wave function. And in general, if we take any two wave functions which are solutions of the Schrödinger equation, then and we make superposition of those wave functions to create a third wave function psi xt, then this psi xt is also a solution of the Schrödinger equation. Now we need to find out the probability distribution function. So if I want to evaluate psi xt mod square, I need to find out the complex conjugate of the wave function psi xt itself. So the complex conjugate of psi xt looks like this. A's are constant. These are generally taken as complex numbers. So instead of A, we need to write A star in psi star. And the plus I terms would be minus I for a complex conjugation. So psi xt mod square equal to psi star psi. And psi star is this one. I have put the value of psi also. I have done some little algebra. Here A and A star are taken outside, which I am going to write as modulus of A square. And there are exponential terms. I have done some algebra with these exponential terms. So this e to the power minus I k1x minus omega 1t into e to the power plus I k1x minus omega 1t. This will give me e to the power 0, and e to the power 0 is equal to 1. Similarly, this term also gives me e to the power 0, which is equal to 1. These are the mixed terms, like it has k1 and k2. So we can't make it as e to the power 0. And I write this term as like this. And for this term, I need to write like this. So we have a mod square e to the power 0, which is equal to 1. Then e to the power 0, which is equal to 1. And then we have these mixed terms. And let us apply the Euler's formula to this. এবার আমাদেরকে psi mod square মানে probability distribution ফাংশনটাকে ডিরাইভ করতে হবে। probability distribution ফাংশন psi mod square করতে গেলে psi এর কমপ্লেক্স কনজুগেট psi স্টার করতে হবে। psi এর কমপ্লেক্স কনজুগেট করলে এটা হয়। জেনারেলি এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার, তাই এটাকে আমি এ স্টার করে লিখেছি যখন psi স্টার লিখেছি। আর e টু দি পাওয়ার প্লাস আই টার্মগুলো e টু দি পাওয়ার মাইনাস আই হয়ে যাবে, কারণ কমপ্লেক্স কনজুগেশন করা হচ্ছে। তাই psi স্টার psi হচ্ছে এটা হচ্ছে psi স্টার, আর এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে psi। এখানে আমরা কিছু অ্যালজেব্রা করেছি। e টু দি পাওয়ার মাইনাস আই আর্গুমেন্ট ইন্টু e টু দি পাওয়ার প্লাস আই দ্য সেম আর্গুমেন্ট, এটা আমাকে e টু দি পাওয়ার 0 দেবে। সিমিলারলি এই টার্ম থেকেও e টু দি পাওয়ার 0 পাবো। এই টার্মে কিছু e টু দি পাওয়ার 0 পাওয়া যাবে না, কারণ এখানে k1 আর এখানে k2 আছে, এখানে ওমেগা 1 এখানে ওমেগা 2 আছে, এটা মিক্সড টার্ম। এই মিক্সড টার্ম দুটো সার্ভাইভ করবে। এখানে e টু দি পাওয়ার 0 তার জন্য 1 পাবো, e টু দি পাওয়ার 0 তার জন্য 1 পাবো, বাইরে s স্টার a অর্থাৎ a mod স্কোয়ার পড়ে থাকলো। এটা এর মধ্যে আমাদেরকে অয়লার্স ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। So to simplify that relation, we have used e to the power 0 equal to 1, and the Euler's formulas are e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta, and e to the power minus I theta equal to cos theta minus I sin theta. So e to the power plus I theta plus e to the power minus I theta will give me twice cos theta. We can easily derive from it. We just make e to the power I theta plus e to the power minus I theta. This minus I sin theta plus I sin theta minus I sin theta get cancelled out. We are left with twice cos theta. So psi mod square is nothing but this one. Now this needs some like explanations, some physical explanations we need to give now for psi mod square. This is a graph. This is a graph of a probability distribution function psi mod square. I'm sorry, here we have along this axis we have plotted psi xt mod square.
And this is the value of psi xt mod square, and this is the graph of psi xt mod square at t equal to 0. Now we can see that the value of psi xt mod square that varies from 0 to a maximum value 4a mod square. Probabilities can never be negative. Okay, and the particle is somewhat localized, and the particle is most likely to found near a point where the psi xt mod square reaches a maximum, which means here the two functions e to the power I k1x minus omega 1t and a e to the power plus I k2x minus omega t, the two free particle wave functions, they have interfered constructively here. But where psi xt mod square is equal to 0, the particle is very unlikely to be found near a point where this psi xt mod square equal to 0, because then the true free particle wave functions have interfered destructively. And this is very similar to the bits found for sound waves. এক্সপ্রেশনটা আগের যে সাই মড এক্সটি মড স্কোয়ারের এক্সপ্রেশনটাকে আমাকে সিম্পলিফাই করতে গেলে ই টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1 ইউজ করব, এই অয়লার্স ফর্মুলাগুলো ইউজ করব। আমরা জানি অয়লার্স ফর্মুলা বলছি ই টু দি পাওয়ার আই থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা। এবার ই টু দি পাওয়ার আই থিটা প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই থিটা করলে এখান থেকে মাইনাস আই থিটা আর প্লাস আই থিটা ক্যান্সেল আউট করে টোয়াইস কস থিটা পাবো, আমি এখানে লিখলাম। তাহলে সাই এক্সটি মড স্কোয়ার, এই জিনিসটা এটা একটু হাতে করে করে নিলে একবার হয়ে যাবে। তো সাই এক্সটি মড স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমি এই এক্সপ্রেশনটা পেলাম। এবার এটা তো সাই এক্সটি মড স্কোয়ার, এবার এখানে আমি টি ইকুয়াল টু 0 পুট করব, করে তার একটা সাই এক্সটি মড স্কোয়ারের একটা গ্রাফ আমাকে এখানে আমি ড্র করেছি। এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের গ্রাফ। এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এটার সাই এক্সটি মড স্কোয়ারের ভ্যালুটা মিনিমাম ভ্যালু 0 থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 4a মড স্কোয়ার অবধি ভ্যারি করছে। প্রবাবিলিটি তো কখনো নেগেটিভ হতে পারে না। কিছু একটা ভাবে পার্টিকেলটাকে লোকালাইজ করা হয়েছে, মানে লোকালাইজড হয়ে গেছে পার্টিকেলটা। এবার পার্টিকেলটাকে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি বা ম্যাক্সিমাম চান্স কোথায় না, এখানে যেখানে সাই এক্সটি মড স্কোয়ারের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম। এবার এখানে এই যে দুটো ফ্রি পার্টিকেল ওয়েভ ফাংশন ছিল, একটা ছিল ই টু দি পাওয়ার আই k1x মাইনাস ওমেগা 1t, আর একটা ছিল ই টু দি পাওয়ার আই k2x মাইনাস ওমেগা 2t। এই দুটো ফ্রি পার্টিকেল ওয়েভ ফাংশন এখানে সাই এক্সটি মড স্কোয়ার ম্যাক্সিমাম হয়েছে যেখানে, সেখানে কনস্ট্রাকটিভলি মানে গঠনগতভাবে ইন্টারফেয়ার করেছে, আর যেখানে মিনিমাম হয়েছে সেখানে একে অপরকে ধ্বংস করেছে। তাই এখানে পার্টিকেলটাকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি বা চান্স খুব খুব কম। সাউন্ড ওয়েভসের ক্ষেত্রে যেমন বিটস প্রডিউসড হয়, এই ব্যাপারটা একদমই সিমিলার একটা ঘটনা। Now one thing we must observe that this probability distribution function is not stationary, but this is moving this way along positive x direction, because the particle is also moving along positive x direction, and this probability distribution function is actually representing the particle. So as the particle is moving along x direction, it is also moving along, the distribution function itself is also moving along the x direction. If we have a sinusoidal wave yxt equal to a cos kx minus omega t, then we can write the speed of the wave is equal to v equal to omega by k. Similarly, from this expression we can also write the speed with which the particle is propagating, or the speed with which the probability distribution function is propagating, and the speed, the average speed is this one. The probability distribution function is moving with an average velocity of omega 2 minus omega 1 by k2 minus k1, and this is the particles, this is the average value of the particles velocity also. এবার আমরা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটাকে যদি এইভাবে একটু ভালো করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো এই ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটা কিন্তু এক জায়গায় স্থির নেই, এটা এক্স অক্ষ বরাবর মুভ করে যাচ্ছে, কারণ পার্টিকেল মানে কণাটাও এক্স অক্ষ বরাবর মুভ করে যাচ্ছে। এই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি একটা কণাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাই যেহেতু কণাটাও মুভ করছে, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটাও মুভ করছে।
এই মুভ করার সময় গতিবেগ কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা একটা নর্মাল সাইনোসয়েডাল ওয়েভ নিচ্ছি। এটা আমাদের কাছে খুব ফ্যামিলিয়ার। একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভ যদি এরকম হয় y xt ইকুয়াল টু a cos kx মাইনাস ওমেগা টি, তার স্পিড আমরা জানি v ইকুয়াল টু ওমেগা বাই k হয়। সাই xt মড স্কোয়ারের মধ্যে এরকম কোসাইন একটা টার্ম আছে, তাই সাই xt মড স্কোয়ারের স্পিডও আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এই ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান ডিভাইড বাই k টু মাইনাস k ওয়ান। এখন এটা যে শুধু প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের স্পিড তা নয়, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অর্থাৎ পার্টিকেলটারও মানে কণাটারও অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বা গড় গতিবেগ হচ্ছে এইটা ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান বাই কে টু মাইনাস কে ওয়ান। নাও উই নিড টু পে some price for localizing the particle. What is the price? Sinusoidal wave function for a free particle is this one. This particle, we can say it has a definite momentum p equal to h cross k. It has definite energy E equal to h cross omega. But for this particle, this localized particle, we cannot write a definite momentum or definite energy. Its average value of momenta will be this one, p average equal to h cross k2 plus h cross k1 by 2. And this is quite obvious because as we are localizing the particle, as we are localizing its position, Heisenberg uncertainty principle says that we are making its momentum or energy more uncertain. And this V average looks like this. From this or from starting from this we can derive this. I'll just show you in a couple of moments. এখানে আমরা পার্টিকেলটাকে লোকালাইজ করেছি, এটা একটা লোকালাইজড পার্টিকেলের কথা বলছে, কিন্তু কণাটাকে লোকালাইজ করার জন্য আমাদের একটা মূল্য দিতে হয়েছে। সেটা কি? যে কোনো ফ্রি পার্টিকেলকে আমরা এরকম একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যার একটা ডেফিনিট মোমেন্টাম বা ভরবেগ আছে p ইকুয়াল টু এইচ ক্রস কে, একটা ডেফিনিট এনার্জি আছে ইকুয়াল টু এইচ ক্রস ওমেগা। কিন্তু যেই আমরা পার্টিকেলটাকে লোকালাইজ করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল বলছে যে পজিশনটা যেহেতু লোকালাইজড হয়ে গেছে, মোমেন্টামটা কিন্তু আনসার্টেন হয়ে যাবে। ফলে এর মোমেন্টামটাকে আমরা আর সার্টেন করে ডেফিনিট করে লিখতে পারবো না, এর এনার্জিটাকে আমরা আর ডেফিনিট করে লিখতে পারবো না। তখন অ্যাভারেজ ভেলোসিটির মতো এর একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ মোমেন্টাম থাকবে, সেটা হচ্ছে এইচ ক্রস কে টু প্লাস এইচ ক্রস কে ওয়ান বাই টু। পার্টিকেলের ভর যদি এম হয় তাহলে অবশ্যই ভি অ্যাভারেজ ইকুয়াল টু এইচ ক্রস কে টু প্লাস এইচ ক্রস কে ওয়ান বাই এম। এই দুটো জিনিস সেম, এটা আমি করে দেখাচ্ছি। In order to show that these two expressions of the average velocity of a particle is the same, let's start with this expression of the average velocity. I have just started with omega 2 minus omega 1 by k2 minus k1. I have multiplied numerator, denominator both with h cross. Now this h cross omega 2 is nothing but e2, h cross omega 1 is nothing but e1. H cross k2 and h cross k1 that remains. Now we also know that there is a relation between momentum and kinetic energy, which is kinetic energy ek equal to p square by twice m. P is equal to h cross square k square. So for the particle, for the wave function 2, we can write h2. Oh, I'm sorry. This must be h. I'm extremely sorry. This is h cross square k2 square by twice m minus h cross square k1 square by twice m. And here in the denominator we have h cross k2 minus h cross k1, this one. So this is 1 by twice m. Again, this is, I have made the mistake. I'm just slight absent-minded probably. 1 by twice m equal to h cross square k2 square minus h cross square k1 square. And if I just apply the formula of a square minus b square, which is equal to a plus b into a minus b, I am left with this one. And this is the expression for the average velocity we have written from the average momentum expression. আমাদেরকে শো করতে হবে যে অ্যাভারেজ ভেলোসিটির এই এক্সপ্রেশনটা আর এই এক্সপ্রেশনটা এই দুটো আইডেন্টিক্যাল, তাই আমি এই এক্সপ্রেশনটা থেকে স্টার্ট করে এই এক্সপ্রেশনটায় আসবো।
আমি স্টার্ট করছি এই এক্সপ্রেশন থেকে ওমেগা 2 মাইনাস ওমেগা 1 বাই K2 মাইনাস K1 আমি H ক্রস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। এবার H ক্রস ওমেগা মানে আমরা জানি এনার্জি হয় সেটা E ইকুয়াল টু H ক্রস ওমেগা, তাই আমি এর জায়গায় লিখেছি E2, এখানটায় লিখেছি E1, H ক্রস K2 মাইনাস H ক্রস K1 সেটা ডিনোমিনেটরটা মানে হর যেটা সেটা অ্যাজ ইট ইজ রয়েছে। এবার আমরা জানি E ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম, তো পি স্কোয়ারের জায়গায় আমি লিখেছি H ক্রস স্কোয়ার K2 স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম, আর এখানে লিখেছি H ক্রস স্কোয়ার K1 স্কোয়ার বাই টোয়াইস এমটা 1 বাই টোয়াইস এম, আর এখানে H ক্রস স্কোয়ার K2 স্কোয়ার মাইনাস H ক্রস স্কোয়ার K1 স্কোয়ার, জিনিসটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের মতো। এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি। এবার এ মাইনাস বি অর্থাৎ H ক্রস K2 মাইনাস H ক্রস K1, এটা নিউমারেটরেও থাকবে ডিনোমিনেটরেও রয়েছে, তাই এই দুটো ক্যান্সেল করে গেল, পুরো থাকলো এ প্লাস বি অর্থাৎ H ক্রস K2 প্লাস H ক্রস K1, আর এখানে 1 বাই টোয়াইস এমটা আছে। এটাই হচ্ছে পি অ্যাভারেজ থেকে প্রাপ্ত যে ভি অ্যাভারেজের ফর্মুলা সেইটা। তাহলে আমরা দেখালাম যে বেসিক্যালি এই যে অ্যাভারেজ ভ্যালুর এক্সপ্রেশনটা, এটা আমি অ্যানালাইটিক্যালি এখান থেকে যেটা করেছিলাম সেটা পি অ্যাভারেজের এই এক্সপ্রেশনের সাথে ট্যালি করে যাচ্ছে।